Welcome to Don Bosco Vazhikaatti, a center for career guidance, training and job placement for the past 27 years. So in this video we are going to see about what is BI, business intelligence, and the components of Power BI. Next one is building blocks of Power BI, and we can see how to install the Power BI desktop in your system, and I can show you something, some sample reports, and finally we can create a sample reports in your system using the Power BI. So first one is, what is Power BI? What is business intelligence? So business intelligence means it's like a process or tools or technologies, whatever it may be. It is used for analyze your business data. So analyzing your data, we can get some inputs, so that may be useful for your business, making a business decision. So it takes the raw data from your system and convert it into your reports, like charts and graphs, like that it can convert. So it may be, it's look like an interactive dashboard. You can create an interactive dashboard using the Power BI. Next one is components of Power BI. There are 5 components in Power BI. The first one is Power BI desktop, second one is Power BI service, third one is Power BI mobile apps, and Power BI building report builder, and a Power BI report server. These are the main parts of the Power BI. Each one has a unique concept. So first, Power BI desktop. It is the main thing in the Power BI. ஸோ இதில் தான் வந்து நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ யூ கேன் கெட் டேட்டா ஃப்ரம் இயர். ஸோ டேட்டாவை வந்து எக்ஸல்லையோ இல்லை எஸ்கியூஎல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை நீங்கள் வந்து இதில் இம்போர்ட் பண்ணி இன்ட்ராக்டிவ் டேஷ்போர்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ யோர் ரிப்போர்ட் வில் பி ஹாவ் கிராஃப்ஸ், you can add maps also, it may be a charts. So whatever you want to input in your reports, you can get from there. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார் சார்ட்ஸ் இருக்கும், லைன் சார்ட்ஸ், டோனட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் விஷுவலைசேஷன்ஸ் இருக்கும். திஸ் இஸ் த மெயின் திங் இன் யுவர் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். செகண்ட் ஒன் இஸ் பவர் பிஐ சர்வீஸ். பவர் பிஐ சர்வீஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ cloud based சர்வீஸ். நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பவர் பிஐ சர்வீஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அப்லோட் பண்ண சர்வீஸ் வந்து க்ளவுடாக இருக்கிறதுனால, ஸோ எனிபடி கேன் see your reports. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷேர் your reports with your friends and teammates, someone who are not in your company, so if you want to share the report with them, you can use the Power BI service. ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரௌஸ் பண்ணி எந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்கணுமோ செலக்ட் பண்ணி யூ கேன் see the reports. The next one is Power BI mobile. ஸோ இப்போது வந்து பவர் பிஐ மொபைல் ரீசெண்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸை நீங்கள் யூஸிங் உங்களோட லேப்டாப்ஸ் ஆர் சிஸ்டம்ஸ் எதுவுமே இல்லை, இப்போது ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கீங்க, ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும், டேஷ்போர்ட் பார்க்கணும், உங்கள் ரிப்போர்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பவர் பிஐ மொபைல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸை பார்த்துக்கலாம், அது அப்டேட்டடாகவும் இருக்கும். அதை பவர் பிஐ மொபைல் ஆப் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பவர் பிஐ கேட்வே. இது வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக இருக்கும். பவர் பிஐ கேட்வேன்றது you can connect your on-premises data with your Power BI. On-premises data அப்படின்னா என்னென்னா, the data are stored in your company's local server, so not in a cloud. So some companies securities based பண்ணியிருப்பாங்க, they are not share their data with any other else, so they store the data in their own server. ஸோ இதுதான் வந்து கம்பெனிஸோட சர்வர், இதுதான் வந்து பவர் பிஐ அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இந்த கேட்வே என்ன பண்ணுதுன்னா, கேட்வேல 3 பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேட்வே கிளவுட் சர்வீஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அஜூர் சர்வீஸ் பஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆன் ப்ரிமிசஸ் டேட்டா கேட்வே. உங்களோட டேட்டா வந்து இப்போது நீங்கள் ஒரு குவரி பவர் பிஐலேருந்து உங்கள் டேட்டா பேஸ்க்கு ஒரு குவரி கொடுக்குறீங்கன்னா அது வந்து என்கோட் ஆகும். இந்த கேட்வே க்ளவுட் சர்வீஸ் வந்து அந்த குவரிஸை என்கோட் பண்ணி அசூர் சர்வீஸ் பஸ்ஸுக்கு சென்ட் பண்ணும்.
அது வந்து ஆன் ப்ரிமிசஸ் டேட்டா கேட்வேக்கு உங்களோட queries அனுப்பும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் அனுப்பின queries-ஓ so whatever you have asked for about your data, it will decode பண்ணி உங்கள் டேட்டாலேருந்து டேட்டாஸை ஃப்ளட்ச் பண்ணி it gives to a Power BI application. Next one is Power BI report server. So report serverன்றது it is also a cloud, but not everyone can able to see, so only a private cloud. இப்போ some companies அவங்க employees மட்டும் பார்க்குற மாதிரி reports create பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ other companies apart from their அந்த within the network குள்ள தான் அந்த டேட்டாஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் சர்வர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? ஸோ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் லைக் டிசிஎஸ், ஜென்பேக்ட் அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் சர்வர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க, எல்லா எம்ப்ளாயீஸும் அந்த டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் ஒன்லி த கம்பெனி எம்ப்ளாயி கேன் ஏபிள் டு see the reports. ஸோ இது வந்து 4 parts இருக்குது. வெப் போர்ட்டல், Power BI reports, paginated reports and mobile reports. ஸோ மொபைல் ரிப்போர்ட்ஸும் நீங்கள் இந்த பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் சர்வர்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். தே ஆர் வெப் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் பவர் பிஐ ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் பவர் பிஐ. ஸோ பவர் பிஐ பில்டிங் பிளாக்ஸ் இது வந்து உங்கள் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்பில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு அதில் வந்து மெயின் 5 points இருக்குது, 5 building blocks இருக்குது. First one is visualization and the data set, tiles and reports and dashboard. மொத்தம் 5 major components இருக்குது. First we can see the visualization. Visualization-னா இப்போ நீங்கள் ரா டேட்டா தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவீங்க. இந்த மந்தில் எவ்வளோ சேல்ஸ் நடந்திருக்கு, எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வந்திருக்காங்க, கஸ்டமர்ஸ் நேம், அந்த மாதிரி ரா டேட்டாவை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் டேட்டாவா இல்லை ஃபைல்ஸாக மேனுவலாக பார்க்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை. யூ கேன் see it is as a visually. ஸோ விஷுவலாக இங்கே வந்து எவ்வளோ பிரான்ச் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து ஒரு பிரான்ச், பர்பிள் கலரில் இருக்கிறது ஒரு பிரான்ச். நீங்கள் வந்து கவுண்டிங்ஸ் பார்க்காம யூ கேன் டைரக்ட்லி see as a charts. எக்ஸாம்பிள் இது பை சார்ட், லைன் கிராஃப், பார் சார்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீ மேப்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா செட்ஸ். இட் இஸ் த மெயின் திங். ஸோ டேட்டாஸ் இல்லாமல் பவர் பிஐயில் நீங்கள் வந்து ரிப்போர்ட்ஸோ இல்லை கிராஃப்ஸோ சார்ட்ஸோ எதுவுமே க்ரியேட் பண்ண முடியாது. டேட்டா செட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து இட் கேன் பி அ எக்ஸல் ஷீட், இட் கேன் பி அ டேட்டா ஃப்ரம் யுவர் எஸ்கியூஎல், இட் கேன் பி அ வெப்சைட் பேஜ், வேறெவர் எங்கேருந்து வேணாலும் நீங்கள் டேட்டாஸை புல் பண்ணிக்கலாம். பட் டேட்டா செட் இருந்தால் தான் யூ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் த ரிப்போர்ட்ஸ் இன் யுவர் பவர் பிஐ. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிப்போர்ட்ஸ். So report is a collection of visualizations. So in the single part அதான் நம்ம வந்து விஷுவலைசேஷன் பார்த்தோம். இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் விஷுவலைசேஷன் தான் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து இந்த 1 பேஜ்க்கு மட்டும் இல்லை, நீங்கள் இட் கேன் பி அ மல்டிபிள் பேஜ் ரிப்போர்ட்ஸ் கூட க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ்லாம் வந்து மல்டிபிள் பேஜ் ரிப்போர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். டேட்டா வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் த அமௌண்ட் பை சேனல், அமௌண்ட் பை ப்ராடக்ட், அமௌண்ட் பை டிஜிட்டல் டைப், இது 4மே சேர்ந்து ஒரு ரிப்போர்ட். ஸோ தனியாக இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஒரு விஷுவலைசேஷன்னு பார்த்தோம். இப்போ இது 4மே சேர்ந்து வந்து ஒரு ரிப்போர்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேஷ்போர்ட். டேஷ்போர்டு இட்ஸ் ஆல்சோ லுக்ஸ் லைக் அ ரிப்போர்ட், பட் ரிப்போர்ட் கேன் பி மல்டிபிள் பேஜ். பட் டேஷ்போர்ட் வந்து சிங்கிள் பேஜ்குள்ளே இருக்கணும். இப்போ ஒரு டேட்டா செட்லேருந்து நீங்கள் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் பேஜ்குள்ளே டேஷ்போர்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டேஷ்போர்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் லைக் திஸ், சிங்கிள் டேஷ்போர்டில் உங்கள் எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ த டேஷ்போர்ட் லுக் லைக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைல்ஸ். டைல்ஸ் இட் நத்திங் பட் அ சிங்கிள் பர்டிகுலர். இப்போது இது வந்து ஒரு விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம வச்சோம். இந்த பிரான்ச் இந்த சைடில் இந்த கிராஃப் வரும். ஸோ இந்த சிங்கிள் கிராஃபை மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதுதான் டைல்ஸு. இது வந்து ஒரு டைல்ஸ், இந்த பார் சார்ட் வந்து ஒரு டைல்ஸ், இந்த பை சார்ட் வந்து ஒரு டைல்ஸ், இந்த மேப் வந்து ஒரு டைல்ஸ். ஸோ இட் லைக் அ பை சார்ட் இன் ஏ டேஷ்போர்ட் ஆர் ஏ ரிப்போர்ட். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டில் இருக்க பை சார்ட் மட்டும் அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து டைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க.
நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் இன்ஸ்டலேஷன். இப்போது வந்து நம்ம எப்படி பவர் பிஐயை நம்ம சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களோட சிஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து Windows 10 or above இருந்தால் தான் யூ கேன் ஏபிள் டு இன்ஸ்டால் த பவர் பிஐ நியூ சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரேம் அட்லீஸ்ட் 4 GB இருக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன்று .NET ஃப்ரேம்ஒர்க், இட் ஷுட் பி 4.7.2 ஆர் அதை விட அப்கிரேடடான வெர்ஷனாக தான் இருக்கும். மினிமம் வந்து வெர்ஷன் வந்து 4.7.2 இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கூகுளில் போய்ட்டு பவர் பிஐ டவுன்லோடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி வரும். இதெல்லாம் வந்து டவுன்லோட் மைக்ரோசாஃப்ட் பிஐ அப்படின்றத கிளிக் பண்ணணும். இதான் மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரிஜினல் வெப்சைட். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். இதில் வந்து டவுன்லோட் பிபிஐ டெஸ்க்டாப்னு இருக்குங்களா, இதை கிளிக் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராப் டவுன் மெசேஜ் வந்து ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர் இதை வந்து கிளிக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் யூ கேன் ஏபிள் டு see the மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இதில் கெட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பவர் பிஐ வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும். இட் மே பி 1 GB or above, யூ கேன் இன்ஸ்டால் இட். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. வி கேன் ஏபிள் டு ஓப்பன் த பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see about how to create a sample reports. சிம்பிளாக ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ now we are going to see about how to create the reports in your Power BI. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே டைரெக்டாக வந்து import data from Excel இருக்கும், or else you can click on get data. ஸோ get data கிளிக் பண்ணிங்கன்னா different types of datas இருக்கும். You can choose anything from your choice. ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸல்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன். டேட்டா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ நீட் டு கிளிக் ஓப்பன். ஸோ the navigator window open ஆகும். In this navigator window it will show your sheet. So in the right side your data will be displayed. If you select your sheet, your data will be displaying here. So we are going to create report for this data. Next click on load. So your sheet will load here. Okay, இப்போது உங்கள் டேட்டாஸ் லோட் ஆயிடுச்சு. the shortcut key is control/ கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேரிங் யுவர் QA, உங்களோட QA வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, இங்கே நீங்கள் உங்கள் ஷீட்டில் என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ யூ கேன் டைப் ஹியர். So here we have a customer ID and customer name and city. So we can type customer name and city. Customer name space city. நீங்கள் ஃபீல்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு you can select matrix table. So I am creating the table here. So you can drag your report. Okay, next one is control/. So we can type sales and country. Sales space sales country region. So you can choose any charts. Drag.
next one is control slash click பண்ணுங்க. So we can select product name and quantity. Here you can type product name space quantity. So countings எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்ற countings you can select any of these charts. You can use the bar chart here. You can drag and drop anywhere in this dashboard. It is also show you some suggestions like you want to count your total profit, total discount or average discount, so you can select here from also. So I am selecting the total profit, so it will show only the total profit. So already சொன்ன மாதிரி இதுதான் வந்து டைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். So it show only the sum of the profit. Next one is average discount space or else okay. So likewise here you are seeing the visualization. இந்த visualizationலேருந்து நீங்கள் வந்து பார் சார்ட் ஆர் லைன் சார்ட் எது வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நீங்கள் ஃபீல்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும். இங்கே கண்ட்ரோல் ஸ்லாஷ் கொடுத்து இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் ஃபீல்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு விஷுவலைசேஷன் செலக்ட் பண்ணுவீங்க. இங்கே உங்களோட டேட்டா அப்படின்றதுல உங்களோட டேட்டாஸ் வந்து ஷோ ஆகும். ஸோ இங்கே கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். So you can able to filter also. You can filter what data you want to show. So that's it. It is a simple reports you can create. In next class we can see how to create the dashboard.